I'm going to explain about digestion and absorption of proteins. Digestion and absorption of proteins. Okay, what are proteins? Proteins are large molecules composed of one or more chains of amino acids. Proteins అనేవి ఒక large molecules అన్నమాట. ఏమేమి కలిగి ఉంటాయంటే one or more chains of amino acids in a specific order determined by the base sequence of nucleotides in the DNA coding for protein. Proteins are required for the structure, function, regulation of the body cells, tissues, and organs. Proteins are required for structure, function, regulation of the body cells, tissues, and organs. Each protein has unique functions. Every protein has separate function. Proteins are essential components of muscles, skin, bones, and body as a whole. Examples of proteins include whole classes of important molecules, among them enzymes, hormones, and antibodies are present. Proteins means regularly, actually, we take pulses regularly. Anyway, we take daily proteins as our dietary chart. Okay, like pulses, meat, fish, chicken, egg, etc. Okay, milk. Okay, and in vegetables also we have a protein. We have proteins. We take daily in our regular diet. Proteins. Proteins are one of the three types of nutrients used as energy sources of by the body. Okay, the other two being carbohydrates and fats. Proteins అనేవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నమాట యూజ్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ source by the body. Other two being carbohydrates and fats. Proteins and carbohydrates each provide 4 calories energy per gram. Proteins carbohydrates ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాయంటే 4 calories energy per gram. Okay, whereas fats వచ్చేసి 9 calories per gram. Next, coming to the point, dietary proteins and endogenous proteins. Intake of dietary proteins is in the range of 50 to 100 grams per day, whereas 30 to 100 grams per day of endogenous proteins is derived from the digestive enzyme. 30 to 100 grams per day endogenous అంటే ఇంటర్నల్ గా మనం తీసుకునే ప్రోటీన్స్ అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి అంటే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లో. ఓకే, డైటరీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ డీనేచర్. డైటరీ ప్రోటీన్స్ అనేవి డీనేచర్ అవుతాయి. ఎలాగంటే కుకింగ్ ద్వారా అండ్ ఈజీగా డైజెషన్ అనేవి జరుగుతాయి అన్నమాట. ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అనేవి దేని ద్వారా సెక్రేషన్ జరుగుతాయంటే inactive enzymes అన్నమాట. Inactive zymogens. Proteolytic enzymes are secreted as inactive zymogens. Proteolytic enzymes are a group of compounds that help the body break down food. They have been used to ease the digestion. Okay, proteolytic enzymes ante group of compounds that help the body break down food. Okay, and these are secreted as inactive zymogens and are converted to active form in the intestinal. Proteolytic and intestinal lumen. Okay, proteolytic enzymes include endopeptidases and exopeptidases. Endopeptidases act on peptide bonds inside the protein molecule. Endopeptidases acts on peptide bond. Okay, inside the protein molecule. Okay, the protein becomes successively smaller and smaller units. A proteins ఏమవుతాయంటే successively smaller and smaller units కింద తయారవుతాయి అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ట్రిప్సిన్, కీమోట్రిప్సిన్, ఎలాస్టేజ్ అన్నమాట. Okay, next coming to the point, exopeptidases. Exopeptidases act at the peptide bond. Peptide bond దగ్గర యాక్ట్ చేస్తాయి. ఎక్కడంటే at the end region of the chain కి end region లో అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద పెప్టైడ్ బాండ్ ఓన్లీ ఎట్ ద కార్బాక్సీ టెర్మినల్ ఎండ్. కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ అనేది పెప్టైడ్ బాండ్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎక్కడ అంటే కార్బాక్సీ టెర్మినల్ ఎండ్ దగ్గర. వెరస్ అమైనోపెప్టిడేస్ అనేది యాక్ట్స్ ఆన్ ద పెప్టైడ్ బాండ్ ఓన్లీ ఎట్ అమైనో టెర్మినల్ ఎండ్. కార్బాక్సిపెప్టిడేస్ వచ్చి కార్బాక్సీ టెర్మినల్ ఎండ్ దగ్గర, అమైనోపెప్టిడేస్ వచ్చి అమైనో టెర్మినల్ ఎండ్ దగ్గర అన్నమాట. ఓకే,